व्हॉट अबाउट द रिमेनिंग? का तुम्हाला महत्वाचं वाटत नाही ते? हम्म. अच्छा, जे राहिलेले त्यांचे मला अच्छा झाले पाहिजे. ओके, स्क्रीनशॉट. Okay, we will start with the unit number 2. Okay, that is 2D image transform. Last lecture we have covered with the unit number first, and we have finished that unit, right? So now the next unit, that is unit number 2, is 2D image transform. Okay, now I will just within very short time, very briefly, I will summarize the unit number first, whatever we have discussed and whatever we have got from that unit, and uh, then we will start with this unit. Okay. Now we have started with the basics of image. What do you mean by image? Then why we require a image processing, right? Then uh, what are different types of images that we have, what are the different types of image processing, right? That is low level process, mid level process, high level process, all that. Then next is uh, different types of images, that is black and white image, grayscale image, color image, that we have discussed. Then different steps or fundamental steps in image processing, that also we have discussed. Okay. Next is fundamental components of image processing. That means the different software required, different hardware required. Then what do you mean by hard copy? How to store image? About the mass storage. What do you mean by archival storage? What do you mean by what we can say frequently used storage? So all that we have studied already and discussed also. Then next thing is uh, we have talked about the resolution, image resolution, right? There are two types of image resolutions that we have discussed. First one was uh, spatial resolution, and second one was gray level resolution, and you can say it is the intensity resolution. Then we have talked about the image size also, right? How to calculate size of any image? What is formula? M multiplied by N multiplied Yeah, by right. K. Very right. M multiplied by N multiplied by K. What is M? Number of What rows. is N? Number of columns. Number of columns. And what about K? What is K? Bits. Bits. This is the half answer. Only bits. How many bits? That depends. Okay. Bits. And bits. But what is purpose of that bit? What is significance of K? Abhishek Deshmukh. Akshay Maske. Yes, sir. हाँ, image size चा formula सांग. How to calculate the image size? Just now, not remembering, sir. Okay, not remembering. Okay. Zamir Pathan. Nitin.
What is formula for the to calculate size of image? M into N into K. What is K in that? M is number of rows, N is number of columns. What about Column. K? Bits. Bits for what? What that bits for what? Bits is just a halfway answer. Srinivas. Hello. हाँ M सांग बाबा. into N into K, sir. हाँ प्रत्येक सांग ना. M म्हणजे काय, N म्हणजे काय, K म्हणजे काय. M म्हणजे number of rows, N म्हणजे number of columns, आणि K म्हणजे number of bits per pixel. Very right. Number of bits per pixel. Number of bits used to represent that pixel. Right. So K is the number of bits used to represent a single pixel, or you can say it's the number of bits per pixel. So that is the K. So that in that way you can calculate the size of image. Okay. Now next thing that we have discussed about the different relationship between the basic pixel, right? Each pixel have some relationship with its neighborhood pixel, right? For example, we have studied the 4 connectivity, we have studied the 8 connectivity, right? We have studied the adjacency. What do you mean by adjacency? Then boundaries, then region we have studied, right? Then uh, we have studied different distances between 2 pixels, Euclidean distance. Then we have studied the crossboard distance, chessboard distance. Then we have studied the block distance. So everything that is about the distance between any 2 pixels. Then we have studied the path, right? And how to calculate the shortest path between any 2 pixels, right? That is the original pixel and one which is at the destination pixel. So that we have studied also, right? Now next point is uh, what last point we have remaining? What last point we have discussed? Okay, these are the mathematical. Yesterday we have seen one mathematical example also, right? About this path, how to find the path between any 2 pixels using 4 connectivity and using 8 connectivity. So that is all. So that is all we have studied. Now, while discussing this basic relationship between the pixel, we have discussed the uh, image processing method, right? Means if you want to process on a particular image, then on which way we can process, right? So I have told you the 2 methods we can go for. Can anybody tell? Direct on the pixel, Mm-hmm. and second one, then that time domain has to be converted into frequency domain by Fourier transform. Yes, exactly. And then we have to process on the image, and again we have to convert it back to the time domain using inverse Fourier transform. So that is the second way. Okay, fine, that's correct. So that part also we have discussed. Now in today's lecture we will talk about the introduction of this 2D transform, right? Why this 2D transform requires, and what is meaning of this 2D transform, and what are the different 2D transforms that are available in image processing. So that part we will discuss in today's lecture. Okay, and as I told you yesterday's lecture, just make a habit of making the running notes on your notebook. So all of you have prepared separate notebook for this subject. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so all of you have prepared. Okay, so just whatever the first unit we have covered. Okay, so you just prepare the running notes of it. Okay, and from today onwards, while in a lecture session only,
you just sit with your notebook and goes on preparing the running notes, so that at the last you will not have a burden. Okay, so you can able to finish the task time to time. Okay, so that will be my suggestion. Zamir Pathan is there in meeting. येस सर. हा, यापुढे जर का अनम्यूट होऊन जर रिप्लाय दिलं नाही तर मीटिंग मधनं काढून टाकण्यात येईल. कळलं? अहो सर द्यायला लागेल पण तुम्ही हेच केलं की हा, नाही ते आता सगळं माझ्या हातात येतं, लक्षात ठेव. ओके, म्यूट काढो सर, म्यूट काढो सर, तुम्ही रिमूव्ह केला. एवढा वेळ लागतो अनम्यूट काढायला? पबजी अगदी. खेळताना 2 मिनिटात हे करतोस की रे, तेव्हा नाही ते वेळ लागत आणि इथं अनम्यूट काढायला वेळ लागतो काय? सांगा काय काय रिपीट केलं ते, काही तर प्रवचनाला नाही बोलवलं. तुम्ही आता रिमूव्ह ऍड केलंय मला काय आधी माहिती. काय केलं ते सांग. कालच्या लेक्चरला तर होतास ना? हो. कालच्या लेक्चरला होता का नाही तू? होतोय. हा, कालच्या लेक्चरला तू रिमूव्ह नव्हतं मी केलं तुला, होय का नाही? कालच्या लेक्चरला काय शिकले ते सांग. आजचं जाऊ दे. हा. लक्षात नाही असं. मी काल एक प्रॉब्लेम सोडवायला सांगितलेला, सोडवलायस का? नाही. का? सुटला नाही हो. सुटला नाही, सॉल्व झाला नाही. सॉल्व झालं नाही, मग जे कळलं नाही ते मला विचारण्याची तसदी घेतलीस का? कळलं नाही, ओके, नसेल कळलं. घेतोय मग आता. कळून घेण्याची तसदी कोण घेणार? आज घेतोय. हो. आज घेतो. मग ती विचार. काल का नाही घेतली? काल का नाही घेतली? का अजून मागच्या सेमचं सगळं कंटिन्यू करायचं, काय इम्प्रूव्ह नाही करायचं? नाही करायचं. काय ठरवलंय का, म्हणजे तू की मागच्या सेम सारखंच हे करायचं असं काही ठरवलंय का? नाही सर. नाही ना, इम्प्रूव्ह करायचं ठरवलंयस ना? मग ते तुझ्या ऍक्टिव्हिटीज मधनं रिफ्लेक्ट होऊ देणार. हो. हिअर आफ्टर टेक केअर. ओके, आणि अटेंटिव्ह राहायचं. मी कधीही क्वेश्चन विचारू शकतो तुला. हो. दॅट्स बेटर. मी तुला म्यूट पण करू शकतो. Okay, so this is what the summary of unit number first. Now, today we will talk about this unit number 2, that is image transform. Okay, now tell me very first thing, why we require this transform? Okay, forget about the image processing. In general, you have studied the digital image processing and all that, right? So why we require different transform? For example, Fourier transform. Why we require this Fourier transform? Why we require a Fourier transform? Can anyone? Can anyone answer this question? Why we require a Fourier transform? A basic question I have asked you. To convert time domain to Fourier. Very right. Very right. To convert any time domain signal to frequency domain signal. Now the next question is, why we require that conversion to frequency domain?
Once we have converted that time domain signal into frequency domain, what advantage we are getting of that? Sir, frequency is divided into some parts as Mhm. time is not. No, we have time division multiplexing also. No? If you are talking about the multiplexing, it is nothing to do with multiplexing actually. What I am asking, why to convert that time domain signal into frequency domain signal? By using Fourier transform, this answer is right. Okay, Fourier transform is used to convert that time domain signal into frequency domain. But the next question is why we require that conversion? Why to convert that into frequency domain? This is my question. For processing, Close to answer. Very close to answer. For processing purpose. Now, next question again. What kind of processing? सर Hmm? इन टाइम डोमेन आपण फक्त त्या स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइमलाच प्रोसेस करू शकतो आणि फ्रिक्वेन्सी डोमेन मध्ये आपण फास्ट फंक्शन देऊ शकतो. Okay, okay. This can be one of the reason. Then what is next reason? काही पॅरामीटर्स जे टाइम डोमेन मध्ये आपल्याला नाहीत मेजर करता येत ते फ्रिक्वेन्सी मध्ये करता येतात. Very right, very right. Good point. आणि ते पॅरामीटर्स कुठले सांगू शकताय का? टाइम डोमेन मध्ये आपण फेज वगैरे कॅल्क्युलेट नाही करू शकत जे आपण फ्रिक्वेन्सी मध्ये करू शकतो. अजून अँगल. सर सिग्नलची एनर्जी आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो स्पेसिफिक असं. Very right, very right. The energy compaction of the signal is calculated in frequency domain, right? When once you have converted the original signal to that means your time domain signal to frequency domain signal. बरोबर आहे. Fourier transform मध्ये आपण का करतो? You can analyze that signal. For example, your time domain signal is square signal. बरोबर आहे. Okay. In this regard, I want to just discuss one very basic of our stream, electronics and telecommunication, right? So I will just want to put some additional knowledge for your purpose. Okay. Now, answer me one question. Does the square wave is the basic wave or a natural wave or a sine wave is a natural wave? Sine wave. Sine wave is a natural wave, right? Then how we are getting that square wave if it is not natural? By such a conversion method. What conversion? Like by using analog to digital converter or square wave generator. But that again we are getting the pulses, right? The pulses. But if you have any non-sinusoidal wave, so basically how it is generated, I am asking. You can convert later. If you have a sine wave, okay, fine. Then you can convert into. But my input requirement is a square wave only. Then how to generate that square wave? Because it's not a natural. Sine wave we can generate because it's a natural, right? You can use any oscillator circuit or what we can say anything, right? You have a different oscillator circuit to generate a sine wave, but do you have any oscillator circuit which will generate a square wave? No, but we can convert it in discrete form signal, right? So by using that sampling process or. Okay, this is about the square wave. What about triangular wave? Because in many applications we require a triangular wave. Now you cannot get the triangular wave through sampling and quantization also. Now how to generate a triangular wave or any non-sinusoidal wave, you can say any shape. So a stable multivibrator can do can generate square wave, and
Using Smith But trigger, we can also generate what this is square what wave. is input to a stable multivibrator? Sir, using frequency in frequency domain, we can create a square wave. Okay, now I will answer this question. Okay, this point as a electronic engineer, okay, you must by heart this point into your mind. कळलं का? कायम लक्षात घ्या, जगात फक्त साइन वेव्ह ही नॅचरली असते आणि अशा अनेक साइन वेव्ह एकत्र करून तुम्हाला डिफरंट शेप्सच्या वेव्ह मिळतात. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू कंबाईन 5 sine waves of different frequencies, you can get the square wave. If you combine, let us say, depending upon your application, तुम्हाला ती किती विड्थची पाहिजे, बरोबर आहे, किती हाईटची पाहिजे, त्याचा अँप्लिट्यूड काय पाहिजे, विड्थ किती पाहिजे, ह्याच्यावर तुम्ही किती साइन वेव्ह मिक्स करणार किंवा ऍड करणार किंवा मल्टिप्लाय करणार हे ठरवायचं. सिमिलरली द सेम इज केस अबाउट ट्रायंग्युलर वेव्ह, बरोबर आहे. त्याच्या विड्थवर किती हार्मोनिक्स, तुमच्या मेन वेव्हच्या किती हार्मोनिक्स ऍड करणार, म्हणून त्याच्यावरनं तुम्हाला ते हे मिळते. फॉर एक्झाम्पल, आय विल गिव्ह द प्रूफ ऑफ दिस. Okay, fine. You are saying the multivibrator can generate square wave. Okay, fine. Now the next question comes to you. If you take a Fourier transform of that square wave or triangular wave, what kind of transform you will get at frequency domain? स्क्वेअर वेव्हचा जर का तुम्ही फुरियर ट्रान्सफॉर्म काढलात तर तुम्हाला टाइम डोमेन मध्ये काय सिग्नल मिळतो? जर का स्क्वेअर वेव्ह तुम्ही जनरेट केली तर स्क्वेअर वेव्हचाच तुम्हाला हे मिळायला पाहिजे, बरोबर की नाही? फुरियर ट्रान्सफॉर्म फ्रिक्वेन्सी डोमेन मध्ये तुम्हाला त्याची साइन वेव्ह दिसतात अँड इट्स हार्मोनिक. मग असं का? याचाच अर्थ काय होतो की तो जो स्क्वेअर वेव्ह सिग्नल आहे तो त्या साइन वेव्हनी आणि त्याच्या हार्मोनिक्सनी बनलेला आहे. मीन्स डिफरंट साइन वेव्ह इफ यू मल्टिप्लाय टुगेदर दॅट फॉर्म्स दॅट स्क्वेअर वेव्ह सिग्नल. ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट. सिमिलर इज द केस विथ द, आणि तुम्ही हेही करू शकता, ह्याच्या उलट घेऊन बघा. त्या जो तुम्हाला स्क्वेअर वेव्हचा फुरियर ट्रान्सफॉर्म मिळालाय त्याचा परत तुम्ही इनवर्स फुरियर ट्रान्सफॉर्म घेऊन बघा, तुम्हाला स्क्वेअर वेव्ह मिळणार जी तुम्ही डिराईव्ह केली होती. म्हणजे काय तर कुठलीही जगातली नॉन सिनोसॉइडल वेव्ह ही नंबर ऑफ और मल्टिपल साइन वेव्हनी बनलेली असते, हे कायम लक्षात ठेवायचं. राईट? त्याच्यात आपण जी पहिली साइन वेव्ह असते त्याला म्हणतो द फर्स्ट हार्मोनिक, आणि त्याच्यानंतर जे असतात सगळ्याला त्याला आपण काय म्हणतो? शिकलायत का नाही ह्याच्यात अॅनालॉग कम्युनिकेशन मध्ये? सेकंड ओव्हरटोन, थर्ड ओव्हरटोन. सेकंड ओव्हरटोन म्हणजे फर्स्ट हार्मोनिक, बरोबर आहे? शिकलायत का नाही हे सगळं? हो हो. हा, मग ते जे ओव्हरटोन म्हणजे काय असतं? दॅट्स द अनदर फ्रिक्वेन्सी. अँड इफ यू कंबाईन सच अ 1 or 2 or 3 or 5 डिपेंडिंग अपॉन युअर रिक्वायरमेंट different overtones, that means different sine waves together, then you can get that square wave or triangular wave. हे तुम्हाला डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग मध्येच समजायला पाहिजे. डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पण नाही, सिग्नल्स अँड सिस्टीमचं हे बेसिक्स आहे, ते तुम्हाला माहीतच पाहिजे. त्यामुळे पॉइंट इज टू रिमेंबर, कायम लक्षात ठेवा, साइन वेव्ह ही ओरिजिनल, बाकी सगळ्या नॉन सिनोसॉइडल वेव्ह ह्या त्या डिफरंट कॉम्बिनेशन्स ऑफ साइन वेव्ह, म्हणजे फर्स्ट मेजर हार्मोनिक्स अँड इट्स डिफरंट ओव्हरटोन्स. मग ते तुम्ही डिपेंडिंग अपॉन किती वापरायचे ते तुम्ही ठरवू शकता. ते जेव्हा तुम्ही मल्टिप्लाय करता एकमेकांना त्या 4-5 सिनोसॉइडल सिग्नल्स ऑफ डिफरंट फ्रिक्वेन्सी अँड डिफरंट अँप्लिट्यूड ऑल दॅट, देन कंबाइनली यू आर गेटिंग दॅट स्क्वेअर वेव्ह. स्क्वेअर वेव्ह ही तशी अस्तित्वात नसते. सेम द थिंग विथ द ट्रायंग्युलर वेव्ह. आणि ह्याचा प्रूफ काय तुम्ही म्हणाल सर कशावरनं? स्क्वेअर वेव्हचा फुरियर ट्रान्सफॉर्म घेऊन बघा, व्हॉट यू आर गेटिंग. स्क्वेअर वेव्हचा फुरियर ट्रान्सफॉर्म स्क्वेअर वेव्हच यायला पाहिजे ना, तो साइन वेव्ह काय येतो? व्हेरी सिम्पल लॉजिक. साइन वेव्हचा फुरियर ट्रान्सफॉर्म साइन वेव्ह देतो. व्हॉट इज द फुरियर ट्रान्सफॉर्म ऑफ स्क्वेअर वेव्ह? तो साइन वेव्ह येतो. ह्याचंच इंडिकेशन काय की जी स्क्वेअर वेव्ह आहे त्याचं जेव्हा तुम्ही फ्रिक्वेन्सी डोमेन मध्ये बघताय, you are getting a different frequency sine wave, that is combining, that means multiplying together, and that forms that square wave.
हे बेसिक लक्षात आलं का? येस सर. हे बेसिक लक्षात आलं का सगळ्यांच्या? हा, त्यामुळे कायम लक्षात Yes, sir. ठेवायचं की जगात स्क्वेअर वेव्ह अशी काय अस्तित्वात नसते, बरोबर आहे. अनेक साईन वेव्हची मिळून जेव्हा तुम्ही आता फंक्शन जनरेटरवर बघता, बरोबर आहे, फंक्शन जनरेटरवरनं तुम्ही डायरेक्ट स्क्वेअर वेव्ह घेऊ शकता. पण कधी तुम्ही असा विचार केला की ते फंक्शन जनरेटरमध्ये ती स्क्वेअर वेव्ह कशी तयार झालेली असू शकते, बरोबर आहे. तर युझिंग मल्टी व्हायब्रेटर यू कॅन आन्सर मी. ओके, पण मल्टी व्हायब्रेटर मध्ये बेसिक सिग्नल किंवा जो तुम्ही ट्रान्झिस्टर सर्किटरी मल्टी व्हायब्रेटर मध्ये जी बसवलेली असते, तर ट्रान्झिस्टर मध्ये बेसिक सिग्नल कुठला असतो? सिनोसॉइडल सिग्नल, बरोबर आहे. ट्रान्झिस्टर मध्ये तुम्ही क्विसेंट करंट नावाचा कन्सेप्ट शिकलात का नाही? त्याच्यावरच ऍक्च्युली मल्टी व्हायब्रेटर वर्क होतो. क्विसेंट करंट शिकलात की नाही, की ट्रान्झिस्टर जेव्हा इनऍक्टिव्ह असतो, म्हणजे ज्याला तुम्ही कुठलाही पॉवर सप्लाय दिलेला नसतो, तरी सुद्धा त्याच्यातनं थोडा करंट वाहत असतो, अँड व्हेरी नॅनो अँपियर, व्हेरी स्मॉल करंट, दॅट करंट इज कॉल्ड ॲज क्विसेंट करंट. आणि म्हणूनच आपण ट्रान्झिस्टरला ऍक्टिव्ह डिव्हाइस म्हणतो. ऍक्टिव्ह डिव्हाइस म्हणजे काय? पॉवर सप्लाय न देता सुद्धा तिथे तुम्हाला करंट मिळतोय. ह्याचा अर्थ काय? इट्स ऍक्टिव्ह डिव्हाइस, बरोबर आहे. सेम प्रिन्सिपल इथे लागू होतं. ओरिजिनल सिग्नल हा सिनोसॉइडल वेव्ह असते. when you are combining different harmonics, you are getting the different or non-sinusoidal signal. So this is the basic that you have to remember. Okay, now come back to our original topic of discussion, that is why you are taking the Fourier transform. So first advantage, you can calculate the energy compaction of that signal. Then when you have a frequency domain signal, the filter design is easy or complicated. तुमच्याकडे फ्रिक्वेन्सी डोमेन सिग्नल आहे, मग त्याचं फिल्टर डिझायनिंग तुम्हाला इझी जाणार का नाही? टू डिझाईन हाफ लो पास फिल्टर, हाय पास फिल्टर, बँड पास फिल्टर, व्हॉट एव्हर, ते फिल्टर डिझायनिंग इझी होणार तुम्हाला. त्यासाठी तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी डोमेन सिग्नल लागतो, बरोबर आहे. अँड दॅट्स वाय वी रिक्वायर अ ट्रान्सफॉर्म. हा एक ऍडव्हान्टेज झाला. सेकंड ऍडव्हान्टेज, इफ यू वॉन्ट टू अनालाइज दॅट सिग्नल, right, if you want to analyze that signal, then also the frequency domain analysis, you can getting the more parameters, such as for example frequency of each and every harmonic, amplitude of each and every harmonic, the energy contained in each and every harmonic. So in that way you are getting the n number of parameters while you whenever you are going for the frequency domain analysis. हे तुम्हाला टाइम डोमेन मध्ये कळतात का हे सगळे पॅरामीटर? नाही कळत, राईट. अँड दॅट इज द रिझन दॅट एनी if you want to process any signal, the transforms that are very much important. That may be a Fourier transform or the other kind of transform, that doesn't matter. But the use or the function of transform is to change some characteristics of that original signal and get the modified signal. For that purpose, we require a transform. Clear about this? Right? Now, this is what I have explained here. What is image transform? So, Yes. whenever you are taking the transform of image, you are getting the another image, but just in other domain. बरोबर आहे, जस्ट इन अदर डोमेन. इकडे जर का टाइम डोमेन इमेज असेल तर इकडे तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी डोमेन इमेज मिळणार. तो सिग्नल म्हणजे तो इमेजच असते, फक्त दॅट इज रिप्रेझेंटेड इन काइंड ऑफ फ्रिक्वेन्सी, दॅट मीन्स इन फ्रिक्वेन्सी डोमेन, बरोबर आहे. सो दिस इज अबाउट द इमेज ट्रान्सफॉर्म. नाउ what are the different specifications of this transform? Now applying transform, we get another image of same size, right? तुम्ही जेव्हा कुठल्या इमेजचा ट्रान्सफॉर्म घेता त्याची साईज चेंज होत नाही, द साईज विल रिमेन सेम. देन अप्लाइंग द इनवर्स ट्रान्सफॉर्म, वी गेट द ओरिजिनल इमेज बॅक. ऑफकोर्स दॅट इज ट्रू. इनवर्स फुरियर ट्रान्सफॉर्म घेतल्यावर परत आपल्याला ओरिजिनल सिग्नल मिळतो का नाही मिळतो? ऑब्विसली मिळतो, राईट. देन what is the use of image transform? Right, now the fundamental question is why we use the image transform. Now these are the different applications, and for that purpose we require transform in image processing, right? First application is pre-processing, right? The first application is pre-processing. Second one is filtering. Second application is filtering, means to design different filters. Low pass filter, band pass filter, high pass filter, etc. Next,
enhancement. I have talked about that point. Enhancement, image enhancement means what, right? To enhance that image, to change its quality, right? To apply some filters, you have to convert that into a first frequency domain. Or to enhance that image, you can have other transformers also in image processing. Actually, in image processing, there is not only Fourier transform is important. There is a Haar transform, there is a discrete wavelet transform, there is a discrete cosine transform, right? There is a KL transform, KL transform is there, right? So that we will discuss as we proceed with this unit. Okay, for your syllabus, we have four image transform that we supposed to discuss. First one is a two-dimensional discrete Fourier transform. Second one is a two-dimensional discrete cosine transform. Third one is a two-dimensional discrete wavelet transform, and the last one is a two-dimensional KL transform. So for your syllabus, this four transform are we supposed to discuss, right? But it is not the case that we have just this only four transform. No, there are many more transforms available, such as for example, hammered transform is there, Haar transform is there, then Walsh transform is there. So these are also kind of image processing transforms also. But for your syllabus, they have mentioned this four transform, so we will discuss that part only. Okay, but remember, there are still many more transforms are available. For example, hammered transform is available, Walsh transform, Haar transform, then Hotelling transform is there. So these are also transforms used for different application and used different purposes. Okay, but for your syllabus, we will stick to the only four transform. Okay, discrete Fourier transform, discrete cosine transform, discrete wavelet transform, and last one is KL transform. Okay, so these four transform are there in your syllabus. Now come back to our discussion. So we were discussing why we require transform. So these are the different applications, and that's why we have to go for different image transform. For the processing purpose, you have to convert that image into frequency domain, right? For filtering enhancement purpose also it is required. Then data compression, right? To eliminate the redundant data, you have to first convert that image into frequency domain, right? And then you can eliminate that different frequencies, and then again you can convert back that signal into a time domain. So for the data compression, the transforms are very useful and essential. Then future extraction part for the edge detection, for the corner detection. So that future extraction part is also important, and in that case also image transforms are very much useful. So these are the applications and the purpose of having the image transforms, right? So if someone asks you why we require image transform, so you can simply just mention for these many applications we require a image transform. Okay, now the next point of our discussion is actually what this transform do. Now we will talk about the image transforms only. Okay, now up till now we have discussed about the general transform, but now we will start our discussion with actual you are transform or you are using transform in the image processing means actually what you are doing, right? Means what actually the image transform will do. So that we will discuss. Okay, but we will discuss this point in next lecture. Okay, today we will stop here and we will continue with this point in next lecture. Okay, if you have any doubt regarding whatever up till now we have covered, you can ask me. काही डाऊट असेल तर विचारा. Okay, then we will stop here. We will continue from this point in next lecture.